ua supe i mama. Kua malie ma le lau tala le papa i ngala. Kua malie le whanga o laua. Le tau lea ua whaulunga whata titi manu. Ua soa i nei le titi a si ngā whalani. Tihu! Sao whala le lei. Tihu! Wale o le lea. Sao whala le lei. Wala pule. Pale! Ua pale. Ulae! Ua ula. Titi! Ua titi. Maloa fua, ai la ua mau. Soi fua. O le tatua aonga i whakaitua o lalo le taitainga sunga le whai aonga i a whiangainga Miss. Ia so loa ma le tatua aonga mai ia sauni mai le tatou aonga mai manua. Ia o le tatou aonga mai manua tasi lava le tatou high school mai le manua tele. Ia o le poia lava le fio le lau nā mtasi a Samoa sufa tui ma lau vā toto ia maupu ia te oera mautu sā ia o le tatou aonga o lo lalo taitainga le sunga le pule aonga ia whatoe se tau anu ia whapea poi le sunga le whai aonga ia aso maliu o le tatou sula tonga ia o le tumaitai suafa ia talofa ni asa i vau. Alu lo tatu. Ia pati mai. Alo, lava. Autai, tatu suri mai manua. Mo le sulutonga matangofia. Ia wala ua tulori tatu aonga mai ni uli votek. Tatu aonga sui mai o tamaitai a Sesalina Kitiona. A maea ni uli votek wa sauni mai tuol tatu aonga mai none. Amul moli. Tatu aonga mai votek, o lo suia tamaitai a Sesalina Kitiona. E pati mai mo le tatu suia le votek, partai.
Kai tātou sui mai la o mai mote. Ia o te minei la o atu whaasolonga tātou aonga mai lone. Sui mai lone, ia ngai mai lone nei. O leone o lo sui a mai al te mai ta ia Sauramina a ia tele. Atai atu tātou sui mai lone. Alo, ia, kalau tulon tātou sui mai Samoana. O Samoana lo sui mai al te mai tai ia malu I whale tau mai nu mau si tui le tupunga. Sei pat mai mo tātou sui mai Samoana.
O lea foi, o su mai ai lau sunga. E tali, o mea ua au maia. Sao, fala lei. Aloha. Tamana, moloto sau. Ya, tau lunga lea vaenga e le tatou aonga maulunga mai tafuna. Suia mai le tamaitai a Queensina e sa. Tatou aonga mai tafuna lo lalo taitainga sunga fai aonga. Ia sia alama e whapea foi e sene poxia. Ia male sunga pula aonga. Tatou su mai tafuna. Kai tene. Ia, o le a tatou o atulo i lesi vaenga o le tatou whamoe le ne asu. Vaenga le tau o le wholofolanga o tau mafa i whatasinga ese. E le lona winga e le tasis wholofolanga o tau mafa. A e whafonga mai tatou a onga i le whasolonga i na ia whasauni mai ai. Mua le tatou sui mai Samoana. So ai ma le sui mai tafuna, so ai Leone, so ai manua, whangai tua, ai whai o le sui mai luuli Kvzk. Ia, o sauni mai tatou aonga ia, o le wholofolanga o tau mafa, o le tatou aonga la lela mua o Samoana. O Samoana e wholofolainga tau mafa o le asinga o se malanga. O le a whaia lea tulanga, lea vaenga, e le sunga ia Henry Vailolo. O pasau boi, o kaiali. Wa lewa e sansan ni ko le pua ko al. Lo mo ko e ngere makila mo la felo e pe o ko fai na ko fale. Mo o kal ko ai ba mo o kal sunanga. Fai mai e pera ki balonga ni fakula la kau mo ko li o pala ku ban. O ku ngere ban mo la ka ku man. O mo ko i pala ke o mo ku o palon. E ke fa ku mo ke ko kamari. E ku malo mo ko palon le ko ye ngai ko malanga. Ma au ni sia na pa ki o mo ko ia le ko mai por moko. La le sia lo vai ala sio ka foi lo le o ma le lo mel banga. E whaliuliwi ala lupe lau sunga kai malanga, skanga i malambat pa ia whai ka malanga. E sua kau ke lau sunga kai malanga, o whaniu pa po ia au le sunga ia le a kaua malai ngori. Pa ia lava le pio ko whani mat ko lua kula whale ma upu ia maongo leo leo kau kala iei. O iei whabela, o iei kan pai pai, o iei le suinga, o iei whai malu ki lau lau ala bala. Lua kau kalanga, o iei lau sua ka sua o mang whaka. E kai aku magi ke kumari whafkai keu, whafkai whalolo. Aloha tai, kai lau sunga Henry Vailolo. Ia, wa isi swinga lai titi wala watu tatua onga mai Leone. Sauni tatu sui mai Leone o nolo whatali le sua vai al tatua onga i tafuna. Leone a whaio i nei tatou wholwhola tau mafa,
ia ngai mai loa. O Leone, o le a fola ni tau mafu, o se taunga ia lalafanga o se ngase a whailele ia ma le soisa o le pepe fau. Leone, o le fola ngā tau mafa Leone, ia o le a fola ia tau mafa o le taunga i se lalafanga i se ngase a whailele ia ma le pepe fau. O ngā winga o le whailele o le fatua tea mai tua, a leo o whailotu iai ia ma lala iai ia le nuu, e le lala fola tau mafa. Alki, ia la ngonga le mai e. Leone, kai lava. Ia, tau ni mali tātou a onga mai manua. Nei tātou sui mai manua, ia, a ngai mai loi lalo. O manua, o le a fola le whaito nai a se au lotu. Folanga le whaito nai a au lotu, ia le la sau ni toi le sui mai manua, ia o le sunga ia Julius a whangango, o ia lea o le a pese ni tūlanga lea. Ua ki kau ki a sewa o kontasi. Eu fora ni kei ka eu. E peina ki reisa o iaina ni sewa para nei. E ala maina mo au na toina. Kamu ni wak. Wako longa ma finalo ka po e kare sia. Ma ayar kenu o nganga. Onga pa peareas ka o nei. Whakara i e malai o mu. E malai o e ku mai o rani o Yesu. E mawangi e kua ma ku. E kuku maona ai o kako muma tako e kalesia. E sila whanga mawarunga mai ara sunga kuma koina. Maana malai ku musto o roi maka rarafa. Asta mai parang lama me wa. Pesa e kwan kwa kua. Ai kai ngana na piama i kia whanga maloror o kalesia. Vera por poringa. Por power nero ma ko i ya tele. E wele mam manaf. Lua pusa paya. Gas pusa pisuko. Ya pa lua seleo. Ya sa viene bai maru, para campo, camapa. Ya ko mai nei. Ora para class paya. Gas de ya manwa. Tua mamoi pirima. Oi poera kama maruka maruang. Ba ko ai nei sua wa ya su. Tua gas. Gas ko mama. Oi poera ko pau wow. Ora kala ko pai ko mai de kai karao. Gas de mamma. Gas sa pisuko. Gas sa pawpawa. Gas dia menbawa. Ruang membuat pirima. Ruang pitas. Dia wele bai malu. Dia koi merkano como SS. Wara ko mapa. Dia itu bayar ko kure. Tau kau karang manga. Ya na kuano kure rao ko kena de esa pat baya. Ya malo rao. Altai matatu sui mau yo pat mai.
Ya, so lo matato sui mai whangai tua. Tai lava, Julius. O le tatua au mai whangai tua, ua sui a mai e le ni o ia ua lesi, Bernice. Ia mai spatpati ma ua lesi Bernice, tatua au mai whangai tua. O le tōna i le fola. Sorry. Whangai tua, o le asinga o se ngaluenga o le whaunga o se maota o se li o le nu. O le asinga i le maota o le li o le nu o lo whau, i le la fola tau mafa, i a pese loa. Pati mai malo whangai tua, paftai. Ia o atulole whasalonga i tātou aonga, ni uli vautek. Tātou aonga mtātai sese ni uli, ua suia maia i tamaitai a Aida, Tauline, Pelu, Tātupu. O le tatua onga i nuri wautek, o le tōna i aves whaiwhi au, rea la fola tamaita i rea, una winga o le ai mani tau lea le whale o le whaiwhi au, toi o le tentiti rea no fuai, rea la fola tōna i. Malo o tātou sui mai nuli, whaftai lava Aida, Tauline, Belu, Tātupu. Alo. Ia, o la wanoa muli o le vaenga lea, atua tulo le tātou aonga mai Tāfuna. Ia o Tāfuna, o lo sui mai e le li i a mawhtanga whiu. O le lato folanga, o le folanga o se asinga, o se tanga te tau. Lona winga lo fai se tanga te tau le nu, ia leo alu ia ile asinga Samoan Tāfuna. O le li la o le a fai al fulfulanga, o le sunga ia mawhutanga whiu.
Leo paliu pa ai au. Suka ka bagai pu au. Oi mamalo ai ma pe au. Oi pai ala leo. La buat ko. Leo la buat mereka. Kuyen bang balenak. Kuyen isu bukan bang. Kuyen ko sibuk. Kuyen bukan bang kopiong dia proses. Komsami kau iwan ko gay. Mas luar leo. Dengar wei makawai maru. Wei aku mai lo mau kau wing. Pakai paral. Kemudian paral. Ya palu. Aftai. Ai semua halo ya fa uma siaso. Halo lava. Batu lo tato me ai na vai mai tato ai. Ya. Ya wa mai anna vaenga. Fai te tanga ia tu por kalamel vaenga la soai, vaenga lo lima. Io la to fa fonga ma to mai moa i se tau loto langi fa pese. Ua saunia le tato a onga mai Samoana lo lalo te inga fa ya onga sunga ya Adeline asu ia va pe foi sunga ya Victoria Queen Victoria ia ma lalo foi te inga sunga te mai te pule mai sel malu o le ofisa ia o le tato a onga mai le tumalo ale la new sa lua ia po ia la fionga i tulei me suai sa usoli fioi sa usoli suai toeli suai tapnu aloli apolo pui telainga ta mu vai nga fam ta sa ia mo pu ya te oe de la new sa lua ia fa sa uni mai lota to o lo tu tai mi nei ia pati mai mo le tato a onga Samoana o le lato tau loto langi fa pese wa fa autuina ia ta ofi mau lauanga nu ia ta ofi nu
le tau alo marama rama. Wa te whatu o loto le mafuanga. Amu ia le masinga e halu masau. Tukulanga e maratolo anu e tau fi mau. Tukulanga e maratolo anu e tau fi mau. Nei te ua pea se lau mea e ta whea i le au. Nei te ua pea se lau mea e ta whea i le au. Whamaru si pea ni ngana sa mo. Ni ngana sa mo. Awa i nei nei no no. Whamaru si pea ni ngana sa mo. Ni ngana sa mo. Awa i nei nei no no. Mita, e lau anu. E pei let's away. E pei let's away. Mita, e lau anu. E pei let's away. E pei let's away. Maia, vea. E whai maso paolo e te manu ai. Ia o hulu matafola. Ia manuelu nai matol whanau. Alama e me palau. Ia e manatua e whatuama ua hatu. Ia koe pati mai o le patinonga mātu kofina, ma ni tātua aonga i Samoana, whaptaitele, tā pena i sunga i whai aonga whapea whai o tolu whanau. Ia, tātou whasolo atu loa i reisi vaenga, o le whamoe o le nei aso, polfolanga o suatai. E tele ia toa inga suatai, ia ai se maali polfolanga. Whalongo mai tātou aonga i whasolonga, ina ia whasauni mai ai, la mua o le tātou tau whaafonga atu le sui mai le Votek, le uli, so ai lea mwhanga, so ai matafuna, so ai whanga i tua, so ai Leone High School, so ai a Samoana, ia ai mulimuli tātou sui mai manua. O le vaenga leo na fulfula i le tātou Luli Votek, sua tai el fai poi ponga. Sa uni do ia, vai kau. Wa poi ko para nangi la ka ka fai ko. Wa sa me yo ngai se mo. Wa ma ka ia sarti mo. Ai sol mo pe ia ko ia ka por ko ia pra falu. Ai sina mi o ia la sugar ko ko la sugar ko na fili maraina. La sugar e ko pego. Espera pero sa mo mo pu. Su mo ka bua. Me ka lenga ia fo ka ga iba. O ko ka fo kele. Ba o ko pura ka ba fai ba ko ko sa. Le seu for ba. Para o seu for bua. Bor for le levo pe bo ka fariu ko ia ka lenga ia lunga ba pai oi. Ai o for fria. Ko ka ka ba lumo. Ko ka ba lo. Sei sa ka la mereke. Ala ai ia pa o ia le wa mo sa. Ko pele ba prima ni un ma ko leu. O ia le so ka su. Kami parangi, kalau Mesir aku sekalian kamu bermalu, afkai paralo. Vati vai. Manaya o se taule lea ia tamai whaiwaro filima o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo na lua, o le whainga o le tautua whala manga. Ia o tātou sui lo
le sui mai le votek Nuli sa sui le li o le lunga junior le lunga o le tato sui mai tafuna la sui mai le li o telefoni ai tu o le tato tafuna suatai le momolinga o spai feau Ia soloa ma le tātou sui mai whangai tua. O lo sui mai le sunga ia tope lei le maota. Ia o le wholawhalaina o le suatai i se whaulwhalenga o se malu malu po se whalsa. Alo, tai sui mai whangaitua, lau sunga tupelei, ia wala watulo le sui o le tātou aonga mai Samoana o le a fulafolaina le suatai se maliu. O Samoana o lo sui mai le sunga ia Henry Vailolo.
Liu mai patalenga ya para fulunga marpalu farkon. Paya la vale la fio sa ngango. Ni farfao le ni fa marfao lulu. Apa ka pau. Ko fa kula ya safaka. Ko pala pelenga tuol malo la ferma ya safaka. Leo lo farfolenga. Ia la so kauke. Ia vai la se kala la ele palang. Ia fa bela. Ia ka pai. Kasi lua lau leu. Ia la so ka suor mo palang. Ko skul kai pa. Ia kusa palima skul. Fa kai palol. Alo la sunga ini tai mo fulfulanga. Ya ole tatu sui mulmuli tatu aonga mai malua tele ya ole sunga ya va tausili simolea deu sa mai o va tausili o la folo ina le suatai o se safai le whakamaringi ua te tāla. E mā fuaia mai so le maa paia nuru I mō kama. O ke tua I ngei le mō raka mau sau le koho kama roa mama. O ngā whenga kāra whako kupu la whionga ia maari kele. O silwhanga mau runga meia. Le mamano le whionga. Le whio le na mua iao. Sūre alo whia moa. Para il fama o pumbo suari. Sama kuo pekalaina koko. Lau kina lau lei. O lasa marau mga paia. Ma upui lau pare ula le nganga. Lau kau whakamalile gai ma whapaoia ao so paolo. Ao so ko pena apa. O ke kiu e la kulunga mara kuwasa. O nga whenga kāla o kou ka kuainga. Whakamalile gai wa hele mai lolo e sei le apeka la meleke. E la aivala. E a momo sai o te unga maasai. I unga lua soleu. O iai lao kau sua ka sua ma whaka. E o whikai le iar ma loma konga. Lo kau ka aso e limas furu kusa paia. Limas furu kusa pisupo maia pa paina. Limas furu kusa mau. Lo kau pa sese kolu Afrika la Amerika. Akai alofa. Alore kau kamari ko ai tu. Alore awa kono. Eu aqui que tomo a ilha pianga e lo keu ma farol. Ole ale ngalu. Ui manumai, lo wali. Ui manumai, lo wali. Ui manumai, lo wali. Aptai. Alo, Martai, está com sui mai, malua tele, sunga va tausili simolea. E ai tato a onga wa misi, tato a onga Leone, ia lela tawalunga ia Leone folfolanga o suatai. Leone o e fa fonga mai ia ngai mai lo tonu. O le tato a onga Leone o na folfolala suatai e lo musanga o se maota o se li. O leo suia mai le sunga ia misa si lina.
Ape atu tatu sui melone, sunga ya misa, sirina, ya, ole fulanga ole tatu whaloalo le nā. Ya, ole paito te sila silane le tatu po kalame, ya leo toe umi ya whama eina le tatu whamoe moe le ne yaso. Ya, ole la tatu wo atu loa, i le vaenga le no fitu le tatu whamoe moe, ya le whati no ina le tala whaleanga nu. O leo tu atu le tatu wa onga maulunga, mai ta funa. Ia whauwhunga mai tato onga mai ta funa, ia sauni mai lo tatou. Sa lai whapea, e po ua, ai le po lango. Whai mai le tali tonunga i le whea ngainga tua i le tuspa ia, sa sae tuta tonu i ala tau tuumaanga, e whapea a whamao ni e se whaitau langa, se isi ua maua i le mai po ua mapapala, ai tu ngā maonga o ngale tūlanga wa iai lea tangata, ona whale e sea lea, o lona winga. Ua ese le whale e tu uai. Pe ave fo i tua maota matua lawa e tu uai. Peitai, e ese mai la sa moa iana ia foi whainga e whai e lea tangata o iei a unga le mai. Ua ave lea tangata o ese le whale o e tu uai. E lena no whawhatasi ma tangata malolos. E whalinga mai o lea tangata ua tau lea mana ia I me e whai. E le mawhai ona ewa I se me iei tangata o loo whasau ma ewa I se pō. Ai le mawhai ei ona tu ai le matawhai o le Samoa moni. O le wa ai, matausi. Awa e lawalunga lava I le Samoa le alofa. E iai le tale tonunga, e iai isi a fio anga o Samoa, e ia la tau tala e whatatau I tangata po ua, ma papala. Peitai, o lea wa matau au mai le tala mai le a fio anga o alofau, e winga I tangata po ua. E whapea le tala, nai lunga o le wa aloa se itu alofau, na pepelo le itu alofau le nei, e awane iafe le wa ai alofau, o nai po ua tangata o lea nuu. Na tu fesili le nu le mafuanga na le afea ila tau ele va alo. La fune ole afe me ya ka ko. Ala. O ke ka como ela se va lo ka wa fero ka ko. Ale va ala ai. Ma ko fo. O va lo ia va ama.
ele oilo tonu po fiele tu na nga ima ile va alo itu. E tau sa ile sa nu e tu o ini sia itu. E pau lava langona o lo vavala mai. E masalo o le tele na wawa itu le no fuanga na malanga mai e ile va au itu. Ua tau sa ile se no fuanga itu o ini sia itu. Ua whapena au na whai. Ua saule malanga ma wawai se no fuanga itu wai nisi aitu. Ua whapena au na whai. Ua sa au mai le uta o itu na sau ma le waa. Ma o ina na mawai le ingoa o le afio anga o whanga itua. Ona o se no fuanga sa tumu ya itu. Le ua o mai le taimine. O lo ia i pele nu o whanga itua. Whai mai le ingoa o le tala. I oe, e iei teimi tātou te waai mo lalo i le isi uso o tangata. Whapea e mai, pe au leanga. E ngalo ia tātou. Ua tātou tilo tilo pito tasi. Whai mai e uli le tu uu. Ai o tangia. Ai pae le songale. Ai le whai ai se wha lawe lawe. O lona winga. E le o fōlinga a o le alofa malona o ngā. E le aise tangata e vale i le silafanga o le atua. E au ngā tangata uma. E whapupu uina le ingo alo whau. O le awhio anga o alo whau muina. O le tā ua al fia pa i au. O le tā ua al whaasino i whau muina. O le ao le itu malo. O le awhio anga o lo whau sai longa i aso mawai. O le nu o teine, po o le nu o tamaitai. Whakapati mai mo le tatua au i tā whunga. A te tere mo le whakimaina le tatua tala. Tene ma sia mo le tatua whatinonga. Ia o le a tatua hoa tulo i le vaenga. Muri o tatua whatinonga nei aso. O le a tō mai mo loa i se maru ulu. Ia, ua saunia le tatua onga mai whangaitua. Love,
Lalu. Tato aonga I whangaitua, a pia tato anga umalawa I lunga, o le la usul pese o tato tau lunga, e wala watu mo le whaaloalo o le sui whaatonu, o le tato mtanga luenga, o le whaatonu o le komisi o le ngana, ia mtato malo whaalongia, le whaatonu fo, ia susuenga, ngana Samoa manganu, le tato kolisi tu whatasi, o le whaatonu lango le vaenga o ngatu langa lua, ia, ma le whaatonu o le ofisa o ta ialam puna oa, ia, o mai e whaini tātou tau lunga. Tau! Alo, voi faumu. Ia lo wava malo fala o tele. Te bala au tuai.
whapitoa le sunga te maita I pule o lau tātou ofisa o tai alampuna oa sunga ia ne tini sene ia mo lana saunoanga e whai uai le nei whamoe moe le nei aso I o ne tāpunia lo ia no le I si tātou talo mai le sunga le whea whengainga ia fui mauno. Ia pe sau tu whawhawha fo le whawhtai le nei aso. E le umai le le alofa ma le anga le leo le atua ia te tātou. Awana le senoa ia na o se ofe wha e tau fuafuanga a le ofisa wa onga. Nunu watu pa ia anga le lei ma le aola vea I lo tātou tapa au sili lana au auna tātou whātasi whawhitai tele mo le taliaina o le wala au dia. Whawhitai le tō whamanino I le sui o le sui whaatonu o le ofisa wa onga le ai o ngai le lei lava whasa moa ka ua le lei fo I le lalo ta ua. Whawhitai mo uputi mai mo le whanau I le taimi wa sola. I le mamalu o mātua o te loa o lo filongia le tātou whale I mātua le au wala au lia tai o lo fisa wa onga mātou te mimita tele I lau whata waina o le wala awina mo le ngaluenga whanau ua mawalunga mamatango fia I le tātou whatasinga. E manino mataua le autu o le aso o le whamoe moe foi lea o le ofisa wa onga. Ia a o le matai sau foi lea a mātua ma a inga Samoa. Ia I loa e le tama ma le teine Samoa lona whaasiomanga. Ale loa, ia vai mai shutuma si Paya, Langi, Tasha, ia malkolisi o la towi o le a o oina tātou. Ia maua le atamai I ngangana e lua. O le winga tonu lava lea o le tūlafono lea o whātūlafono ina nei. Aua lava ne I sae se waa. O lo whasino manga o le savali o le tū o le tautala. O lea la ua iai le awala lea ia o a o le whasamoa e te tonu a o onga a tutuila mamanua. O le toi a poti ma a pele le ngangana o le talo sanga I le whanau. Whaau au pea lo fia e te tau e te launga, e te siva, e te tautala, e te minoi solo, e whalau tele ai lauto mai. O le tele I o whale a onga, e maua ele ngangana ma le anganu. E a mata mai lava le a inga, e le potu a onga, alu le whale o whaifi au, whale o tau le lea, whale o tinifu, whale o matai, whale la langa lo o mātutua matoi ina. E leo le whale lea e alua I lunga longa pasi ma le kalangi le whale le tawa. Not that place. Au le whale o le tawa. I know some of us in here, e yei e tato mātua grandparents. If you really take advantage of your grandparents, like what the deputy had stated today, o le whale tonu lava le nā e te tatau o na mata mai ai. O le whale la langa alo o mātutua I talane o le whale whaasai tātou na o iai. O maua mai. Ioe, le ngā lava. Whawhitai atu whanau, whapea whai a onga o le ngangana ma le anga nuu I tō mai whaalia le nei tausanga. Le awala au lia mātou te talia foi ma le fia ni whautuanga e whale le iainga luenga te tono potua onga. Whapito whawhitai I le ofisa ta yalampuna oa o le ngangana ma le anga nuu a le ofisa wa onga. Ia ma le fufonga foi le aso lo tutu mai pe I. Whawhitai ta pena. Ia maua pea le malosi ma le tomai e sanga whesosoangi ai I nai whai a onga I te tono potua onga. Atua ma le fua ma te tala filia li le nei auli. Ia tato ma vaenga whale puna oa. Whai mai foi ea. O manu e te ai.
o manu fo'i e toe whailoa iai ma maoni mala i lunga wala. Mawale langi le lei, ma le soifua tului, i le whawhiangainga whapea taitai uma o lo tātou whatasi. Ia manu te leina, le whai uinga o le vaiaso, whawhitai tele, molo wabanoa. Le se leo tai whaasilia o leo wa pa'u le saunoanga le taitai, anga tonu wailo tau su mai ma le tala mai o au. Ia, la vanoa le nei, mo sui o tātou malofa loalungia, ia mo le saunoanga. I le vanei ma le whaatono suesuenga sa moa i le kolisi, whionga ia ai ono, whapea fo'i le vaavai atu. Ia nao le ofisa wa onga lava nei, e o loo tātou whaatasi. Ia, mai fo'i masui o le sunga le whawhiangainga nei tuasu, whaafonga mai le whanau, whapea nā lava ia tātou wanga. E le mawhai o na polo mole ina e se malanga, po ni malo, se whaaloalo o titele, e te tau lava o na tūlai, wa yeisa mātou upu, mātou whaalongolongo i lautou fola whaatamali, o whaaloalo uma lava, whaftai, o na oanga nā tātou atunuu, e le au mai a ngungu, pe tali file mu se whaaloalo sa tauti ngā i ainisi, whape nā whoelari tūla i atu ma le whaaloalo. Pangā lea, sa iele manatu, ma teo mai na o na moli mau fia ua lava ma toe lautou ngā luenga, ma tau te fia ai e whai mau matou oso, ai pe tai wau tau li liu lava i au tiunga au whaaloalo whaatamali. Leo fionga le tamai tai sui pule, sui whaatonu o le ofisa tele o le, o a onga i Amerika Samoa, whamalor whai el whaiva, e whapena fo'i, le sunga i ane tini o le taitai o whaatonu mta upu ma le ma o oina o whanau ma tono potua onga, se o whamalor lava, whamalor whai el whaiva, e ui lava ina whapea o le komiti sa tāpena ina nei aso, a le ai o sui lava nao tui mabawe, o lua fionga lava ma fuai nei whaaloalo tele. Whaftai, o urufia ua aolo whaaloalo, o tau mawhafoi, a se o le ma whaitaulia, pe o tawhia ai lao foi, pe o le au lao ai lao ta maonga ia sa whai nei, ia e au ai lao lai whapea. Roxanne! Leti nie, malie o, malie malo, lau pule lea, whaftai tele whamanuia lea tua, lea uma o whaia. Lea ngau sa moa ua, ao le au whai ngā luenga, le au sa le vi whaalupenga. Se wama voi sa moa le lalolangi ai matau le tua, katou te whae ea, au auna lea tua le mea la lea, eo nao se mea alofa whatau waa, sau nia ele nei au fisa, o lau sunga fui maono, ai ale talia o le tala, whaatala ulatu e te sumai, mo se mawhau whaunga whale nganga le nei aso mre te talo. Whaftai tele, e pēr tu lai uma mai, tu lai umai tato haonga, nā tato whai utasil whai upo ma le tali, lo tanu, lo tanu whanawai.
tu mau ia te oe tamale vi inga e whawawau. O e na e amata le ali ere nei aso ma nei whamoe moe. E o ina o so latou tō whala inga o sa mātou whau. Pei tai le ali le mawhai lava o na whatau no manuia le ali so mātou whamoe moe pe a whai au noa ma oe. Nei whātasinga o loto iai lau o whio i le mea nei. Ma o lea mātou te whape atu ia tu maulawa ia te oe le vi inga e te tau iai le vi inga. Mātou te talo le ali sa uni le ali le nei whalapa tonga e ta ape ma tau mawai. Ma o le talo i lau o whio le ali i whaululunga, le ali o taitai o mātou whatasi o whanau o mātua o whaiaonga. O sa lātou whau ma fua le nei aso. Mātou talo manuia le ma vai o lau o whio i lunga ia te i lātou. Le ngata le ali le tino, a o le whaamalolonga i o lātou o langa. A o le whaatupula ia le ali lo lātou fia. E a o ma o a i ma whaatonu tupulanga si o mātou atunu. Ina ia tu mau i o lātou loto le ngangana ma nganu. Ia aua nei sola le ali o le mātou tofi lea mai lau o whio. Mātou talo le ali ma mawala, mai mātou te leilo a foi po a whainga tā o anga i mai. A o le mana o lau toto e siomia ai le ali i mātou le nei aso. Mātou te taritonu e tau nuu mo le manuia nisi o le ato e foi atu i ofisa mga aluenga. Whanau foi e toi foi atu i a onga. Mātou foi e toi tu muli leo mātou ainga. Mātou te talo pui ma leo. Mua oe. Muli ai mātou o ngā tutonu i le paolo au alofa. Le vi inga o laua fio, aua lava nei a te i mātou. A ia vi ia oe o ai lo mātou ai ma lo mātou inu. Whaafitai tamā maua lunga le vi inga o laua fio. Soifua tuloi, soifua manuia o au na mai mātou uma i laloifo le nei whale. I lou suafa Yesu wa mātou te tālo atuai. Amene, amen. Lele vau maoa I talo foi la upele O la upele ua leiloa La ulupe ua lele Lele vau maoa Talo foi la upele O la upele ua leiloa Self-confidence. Many times in games outside the classroom, the younger children are pushed aside by the older ones. At ECE, even the smallest and shyest children have a chance to play. Ola Rennie is one of the youngest teachers in ECE. Unlike most, she is a high school graduate and is not yet a parent. Like the others, she has completed 10 weeks of pre-service training and several days of teaching with a teaching supervisor present before she was allowed to conduct a class on her own. In addition to the pre-service training, each year all the teachers attend 2 weeks of preparation and review before the village centers open. During the school year, there are in-service meetings for 3 hours twice a month. In addition, the teaching supervisors, who are Samoan paraprofessionals, regularly visit the centers to help the teachers. ECE teachers are both men and women, ranging in age from young adults to grandparents in their 60s. Age does not matter if their health is good and they can relate to children. All must be reliable and well-trained, for they work alone in villages that are often remote. The ECE classes are not held in school settings. They are in Samoan and can walk safe. To reach children living in isolated pockets, Utita Savali goes to them in a program called Home ECE Center. There are still areas of Tutuila who do not have a village ECE center. There may be reasons. There may not be a representative attending a teacher training session from that village, or there are only few children there. It's not enough to make up a center. The people who are staying home for the reason of looking after the children cannot leave the children by themselves and come to attend a training session. They can't unless I go out to different homes and try to do something to teach those people the kind of things that they could do with the children every day.
We do have village centers in Whangatonga and Pantao, but the homes are scattered, and some of the families are far from where the ECE centers are. They cannot accompany their own children every day because they feel they have other chores to do. So I feel that to avoid this, I should go out and help these parents who are staying home. Piki, along. Amaya piki leo etutusa le leo male leo mele sa tuya. Itawe piki pe fia la fayo o meye o la auye luai. Most of the mothers who have children now do not have education like I do, or like other Samoans who had the chance to go away and get more education. So since I'm a Samoan, I think to serve my own country, I have to help the mothers and fathers to see or to realize that there are other ways of treating their own children. And they are the first teachers of their children. Ya palongo leila ba. Kailotu. So ma ya tau me lua mfanya na mawai ole leo pa ile leo le wa palongo ina. Kaka la ya. The home ECE training is similar to the training all ECE teachers receive. The parents observe teaching of a beginning group of young children. After the initial weeks of observation, the trainees act as teaching assistants. The trainees observe village teachers in actual village centers. But the major vehicle for teacher training is demonstration teaching by Utita Savali, preceded and followed by discussion. Dr. Johnston feels demonstration teaching works far better than lectures to get across abstract teaching ideas. Utita advises the parent to keep the objects that are not in use hidden. The learning materials should be used, then put away. During regular visits, a learning concept. Group workshops are another part of teacher training. The teachers and trainees meet to make learning materials, to compose songs and stories, to practice manuscript printing in Samoan, and to learn to keep class records. One of the ideas that exist among the Samoan mothers and fathers, they think we are too old, we are not fitted to teach any children at all. This is another message that I've been trying to help the mothers who are beyond 35, 36. They are never too old to teach their own children. And to talk with the children, to use what is available in the home as learning materials. I feel that this is the most important thing that I'm getting out of this program. The gathering of teaching materials can be a lengthy process. Perhaps that is why prepackaged materials are so often popular in other areas. Many times, however, teaching materials can be found from other work the family does. These women are cutting pandana sleeves to weave into floor mats for their folly. After gathering the leaves, the women walk back to their village where the leaves are dried in the sun for several days. Later, they are split into strips for mat weaving. In addition to floor mats, dry pandana sleeves are used for making baskets. The leaves are rolled together to make them easier to handle.
Many people take it for granted that all Samoans have the traditional skills, such as weaving baskets or fine mats. However, there are many Samoans who have never learned the old crafts. When the teachers gather, as they have at Matu'u village, experienced basket makers show the others how it's done. This is another way in which the early childhood education program is aiding the preservation of Samoan culture. These baskets are used in all the ECE centers to hold learning materials: clay, crayons, flowers, shells, seeds, and scissors. 3 kinds of seeds are used by ECE: the tifa, the tau, and pua. These teachers have come to Paloa village to collect pua seeds. The pua seeds are soaked in Clorox, then scraped and polished. Holes are punched so they can be used for stringing. All the training and workshop activity of the teachers is directly related to village teaching. No materials or equipment are used that cannot be provided for all the centers. Coconuts are a rich source of learning materials and can be found in every village. The Samoan people have been using coconuts for a wide variety of uses for centuries. At ECE centers, the cleaned and polished shells are used as cups and a variety of other toys. The half shells are also excellent percussion instruments. The teachers have saved ECE thousands of dollars by making wood blocks and miniature figures. There are sets that resemble Polynesian and have many animals not found in Samoa. Templates were made and over 2,000 stand-up figures were cut out and sanded smooth. The figures represent a family and the familiar village animals: dogs, cats, pigs, chickens, and an occasional horse. These are used in storytelling and imaginative play. More than 100,000 building blocks have been cut out and sanded. Each center is supplied with 500 blocks. Dolls are a popular addition to block and housekeeping play, but because there are none manufactured that look like Samoan people, even these are made by the teachers. All we could buy would be dolls that look like black or white. And these people are beautiful suntan color. So we got some butterscotch colored cloth and decided we would make our own dolls. So we drew a little pattern and made up some dolls, and the thing was, what in the world do we stuff them with? We do have Kvzk here, but not a great deal. But when you pack it tightly, it gets sour, and you can't wash it. Then again one night, about the middle of the night, I woke up and had a good idea. I had brought down about a dozen pair of nylons in case I went to Australia or someplace ever. I tried stuffing the dolls with those, and it worked beautifully. So since then, we've been begging all of our stateside friends to please save all their old stockings or pantyhose and send them to us, and we need as many as we can ever get. Sometimes we've had 500 dolls hanging on my own clothesline, and they're beautiful.
The dolls are dressed in Samoan costume. Brightly colored cloth is tied around the waist of the boy dolls. This is called a lava lava. The girl dolls are also fitted with a lava lava and a top piece called an ofu. Together they make a pulatasi. The last part of the morning at ECE is devoted to individual activities. Each child can choose which learning materials he or she would like to use for the next hour. In fact, the training the teachers receive stresses that it's important that the child be allowed to choose. As a child finishes one activity, he or she is free to move to another. When Dr. Johnston first began her work in Samoa, there was some skepticism over whether Samoan children would use many of the materials that were offered. I was told, well, Betty, you must have a hole in your head. These children aren't going to play with blocks. They've never built with blocks. They've never drawn pictures. How are they going to learn to do all these things? I said, well, maybe they won't. But I would be surprised because I've worked with children in many, many countries. But, you know, if they don't, that's interesting, too. You don't stop because you think you won't work, because it's interesting to find out that it won't, and I wonder why. And if it won't, well, maybe there's some reason here that they need something else. The teacher moves from group to group or child to child, talking with them about what they are doing. During individual activities, the teacher acts as more of a guide than an instructor. Here, the idea is to show enthusiasm for what the child is doing and offer encouragement and advice. When a child cuts, pastes, or draws something, the child's name and the date are printed on the picture by the teacher in clear manuscript. The work is hung on the wall for all to see. Later, the drawings and cutouts are assembled in books. These books are placed in the book corner for the children, teachers, and parents to enjoy. Stringing ula using the coconut rib and fowl bark develops eye-hand coordination. All of the materials chosen for ECE allow for active participation by the child. There is very little in the adult world which a child can control, so children like toys they can manipulate. These are the kind of things that have real power for learning. Something that you sit and wind up and watch it go, it would be a very weak learning material. Children soon tire of these kinds of toys. I think blocks are one of the finest materials that children can have. A lump of clay, you can push and pull and squeeze. You can really make this thing do what you want to do. And there are not many things that when you're little you can make them do what you want them to do always. In Samoa, there were no suitable books for young children. Even those books which had pictures did not show Samoa. Pictures were taken of village life and made into books. The familiar scenes enabled the children to understand the concept of pictures more easily. It's quite a trick when you're very little to see your world in 3 dimensions and then pull it down to a flat 2-dimension space. In other words, quote, you're learning to read a picture that seems so simple, but it's quite a task. It's quite a major step toward the next step of reading symbols. They begin to identify the person squeezing the coconut as their brother, their father. The woman sitting down ironing is someone in their family. They identify themselves, that's their folly. They talk about it. The dolls, wooden figures, clay, and drawing paper enable the child to relive his experiences. This playing out of experience is a very important stage in the stages of symbolization, which in its most sophisticated form comes to the
symbols of reading and writing. As a child begins to put his finger in the sand and draw a picture and say, house, or mommy, or cat, he has begun to make a symbol system of his own. He's begun to understand this symbolization. And this is a very essential step in the process. And before a child can understand and use and accept, possibly, a symbol system of not of his own making, it is important that he goes through these stages of his own symbolization. He builds houses out of blocks. He builds roads. He runs the block along as a car. He relives his experience. Dr. Johnston views early childhood education as only one way a society can work to improve the lives of its citizens. The program is directed toward the complete well-being of Samoan children under 6 years. For what happens to a child during these early years sets a pattern for the future. If the experiences have been marginal or damaging, society faces the expense of finding remedies for learning problems. To be able to kindle a delight in learning during children's most formative years is ECE's challenge. However, Dr. Johnston believes it is important to recognize that no amount of attention during these early years is a lifelong vaccination against all future problems. At each age level, children need challenges, attention, and care. In the early childhood education program, the child is given the freedom to pursue his or her interests within the structure of the class. The teacher plans the environment for learning and acts as a catalyst and resource person. When the activity period ends, the teacher taps on a pate, a hollow wooden drum, to let the children know it's almost time to put the materials away. The children know where to put things away, but the teacher is there to assist when necessary. As each new material is introduced in the class, the teacher shows the children how to use it and how to put it away. Putting away the toys is not considered a chore, but as part of the learning and fun. Putting away learning materials is another way to teach the child ordering, classification, number, size, and spatial relationships. Siofu uses local materials such as coconut shells, seeds, stones, wooden blocks, fibers from plants, and even empty bottles and boxes to help the children exercise their 5 senses. Most of the learning exercises are treated as games in order to make the learning as enjoyable as possible. Sitting on the floor is customary in Samoa and permits excellent eye-to-eye interaction between teacher and child. After the listening game, the children sing and dance. Group singing and dancing are a part of the Samoan heritage, and these children siva to the same steps they have seen the adults do. We've made up songs. The children in Samoa never had any songs of their own. Little children in most countries have songs. Our staff has made up 125 songs now for children and about 50 rhymes. And these, it's interesting, these are being incorporated sometimes now in the village singing at night, so they're becoming woven into the culture pattern.
it is time to say goodbye, the teacher talks to each child individually, just as at the beginning of the class. She compliments their work and their appearance. The village centers continue to operate, and a 5-year dream has been realized. A new early childhood education building has been built on the shores of Pongo Pongo Harbor through the generosity of private foundations, individuals, and government bicentennial projects. This means ECE finally has a permanent home. The building follows the round and oval lines of Samoan architecture. It houses the administration, the staff of supervising teachers, individual carols, a laundry, a storeroom, a bathroom with child-sized fixtures, and a 40 by 60 foot all-purpose area. This room is for teacher training and general meetings. Even though Dr. Johnston has left Samoa, early childhood education will continue to serve the needs of Samoa's children. I think if people really understood the needs of young children and of their growth and development, much more attention we paid to it. No society can really afford not to pay attention to its children, because what happens to its children is what happens to the society very, very shortly. The children are really, I would say, the major product of a country. A child cannot stand up and talk for himself in any way. And I do think that we need to be advocates for children. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. David Leo te tautangatu pa ia malu leo fia si au tato tutulai na se solo malu mai le whanau wha iwaso le nei tausanga. We come
every song. No matter where we're from, music lifts our spirits high, brings us closer. Music fills every place when the silence fills the air. Music lifts our every prayer. A song of love has begun. Every heart will sing as one. Oh, the rhythm pulls us near. Please remain standing for posting of colors.
Te mine o te wala watuai ma le whaaloalo, i le sunga le whaiwhau, le sunga le whawhengainga taulangi, o toa, mo loti, o le ekalesia CCCAS, sulu le ola i nua msetanga, mo le tausanga e amatai le whamoemoe, pe ama ea le peso saunia e le whanau senga whaiwasu.
whaftai mo le viinga mātongo fie o le li. A matai le sau ninga. O maia, si o tātou tāpo i atu i le atua. O le aso le neina whaia e le li. I o tātou oli ma fia iai. Tātou tala. Mātou watu i lumo o lau o fio le li e. I le amataina o le nei sau ninga ma malu ma le nei whamoe moe. I le mafuta mai o lo ngang pa ia. Le manu iai me au ma mātou te whaia. I lo soafa Yesu ke riso lo mātou ali whaola. Amen. Maua se manatu teita ina ai. Tātou wile nei tai awa e meso le whamoe moe o le whanau. Mai le whiangai ngatuai. Ne mia i lona matau poe lua o filifilia le foi poe whama le lima. Ma le ne mia i lona matau poe wha foi upo sifuru ma le ono. Ma le foi upo e lua sifuru. Whapelo na whaita wina. O na whapea mai lea o le tupu i antea. Se aia le mea e te manao ai. O na utalo atu lea i le atua o le langi. O na ufai atu lea i le tupu. E a fai ele lei i le tupu. A fai foi e te alofa i la wauauna. Ia e a wina atua au i uta. Le ai o iai tu ngā mau o outama. O te toi faia. Sa fai ngā luenga. Le tasi vaenga. A o le tasi vaenga o lato u i tau. Matali tā ma o whana. Ma ofu tau. O le tātou atua mo i tātou. Manatou tu o le nei tai au. E whalangolango le manuia o loa inga. O lo nuu. Le atu nuu ma le kalesia. I mea e te whaia. Whalangolango le manuia o loa inga. O lo nuu, le atu nuu ma le kalesia. I mea e te whaia. O mana tātou tala noa i le manulau ti mo le netau sanga i le aswa nafi le tātou sauninga pakaloli. Ai turi loa se manatu o le neitai au. O lo ai na whaia ea iai le tupu o Persia. Ai sea ngā luenga le leina ia whaia. Le tautua ma le whamaoni. Toanga e tausi ma le amiotonu o na tiute. Ne mia. Le tama sa tupua i Papelonia. Ai le mawhai lava o na tau fiofi i lona loto, i lona nuu. E pele i ateia. Whai mai na ua whaalongo ne mia i tulanga matala o iai i Yerusalema. Whaatafuna ina o na pā. Whai mai na ia nofo i lalo matangi. Manatu i le tuanai. I whaingata o le tuanai. Tangi ma le loto e toi foi e toi atiai. E le tangi vale se toa. O le malosi lea o le loto nu. Malosi le manatu i lona inga. Lona fasino manga. Wa ai mai le tupu i ate ia. E fou le mea lea ne mia. Whano noa o le se fia i ate ia. E leo se mea e masani ai ne mia. Whai mai lana tali. Pe a whai ele lei le tupu. A whai foi e te alofa i lawa wauna. Ia e a wina atuau. I uta. Le ai o iai tu ngā mau o uta mā. I au tō whaia. E ui tō whinga mau lunga o whae e i ante ia. Sa le tā ua tele i ona manatu. Na ia to e tepa i le tuanai. Le whainga tā sa whengai malona nuu. Lea ua whaaloto tele i nai o ia e toi foi e ate ai. I se tūlanga manuia ma le matang o fie. E whai mai na ua amata le ngā luenga. E le whainga o fie. Tele o whawhita auli na tūlai mai. E le ngata o whawhita auli i le loto i whale. A o le saufoi o whafoia. Tau mwhai na ia aua nei tau nuu le mea na nau iai i lona loto. Foi upas furu ma le ono ma le luas furu.
Sa whailinga luenga le tasi vaenga. Au le tasi vaenga walato uu le tau. Matali tā ma ofana ma ofu tau. O le nei, o le mea tō te whālongo iai le leo le pū. Ia o tō whāpoto mai ia te mātou. E tau lo tātou utua mo i tātou. E sia anga o le tangata e moni lo nā lofa i lo na nuu ma lo nā inga. E le talia ni whautuanga iala e tā ofi ai ni au wala e manuia i le nuu. E le ai ni winga ma ni a mio e mawhai e ona tā ofi le anga le lei a o se lumana i manuia. Whai mai na whai ni ngā luenga. Le tasi lima e whai e ngā luenga. A o le tasi lima e wai tau, tali tā, ma au whana o futau, pui le saunga le mu, tausi le ola o tangata. Le tangata e le whesuisu ia i le mafo fau, o na o whawhita au li tutupu o le soifua ma le ola. Le fofoi ana wha iunga i le loto e tau i masui, whaila na ngā luenga ona o lona manatu i le manuia, ma le saunga le mu o le nu. Whanau whau. Tautua nā maoe. Tautua nā maoe lo wa inga. Tautua nā maoe lo nu, le atu nu, whainga malo ma le kalesia. Nei tau valea. Malo le finau, ili nei tau sanga tele. Le au o tō sauni o. Ma o lea e whatalitari mai mo o tau le lalolangi o mea fou. Ma mea o fofongia. Awane i ofo ngofie. Awane tō sina ngofie o tau loto i whainga le lalolangi. Ia e manatua lo utua nai. Pe ngā luenga sa whita i tunga i o utua a o umatua. Ia e lotu tele. Ua i o lima le manuia o umatua lo nu, le atu nu, le malo, male kalesia. Ia e tau. Ia e tau malo loto. Tau mo lo tama. Ia e tau mo lo tina. Tau mo le atunu. Mai se le kalesia. Wa aila we kalesia no ftatalo. Ia e manatua. Tau. O lo tau le atua mo uto. Matua. Tai tai. O le atunu ai mai se o nu mai kalesia. Le si ulewa le masani o no whalongo. E ese atu pulanga o aso nei. Ma le mea sa iai mātou i le tuanai. O le aise hava. O le aise whaaloalo. Sao. Sao le nei. A o le whiau o le nei tai ao. Aua nei ngalo. Aua nei ngalo. Tātou tau moi latou. Aua nei ngalo. Tau mo loa tali. Tau mo loa fafine. Tau mo tūpulanga ia. O tai tai o le lumanai. Whanau, lotu tele. Ia o tau tau mo le lumanai manuia. Ai se hawa vea ai. Le liona, le manu o le liona. E whai malo mitamitanga. A wafai o lo whaalangi lava le liona o the king of the jungle. Ai sea u whai ngoi o le king. Ai o tātou i loa uma e iai manu e siri atu. E iai manu la pupoa, manu mamafatu. E sao atu i lo le liona. And we always consider the lion the king of the jungle. Ai sea. Wa amana o le liona e whatoi lalo le whane. E toi laloa. E leo lona malosi. A o lea wala na te whaonga ina. O lona mawhau poto. E whatoi lalo ina se mea e whaingata. Strategies. Tua fia liona o lo. Na whau atu i le lau mua nei. O lo wheo ai lunga lea wala. Whaso e sao tō whawhale atu lu. Whainga le drugs. Fuala au whasa ina. Whawhitai liona o lo whaia ea i le atu nu. O a inga e kalesia ma le malo. Liona pala ai.
vai le loto. O lari, o le winga, leo le winga nao le Leona. Ia aua lava. O tau whanau, whau o le luafe lua lima. O i o tau ao le luma nai manuia o ainga. Tau mo lo ainga. Tau mo o matua. Ia e whinau ma le loto tele. Ia e loto tele. O lo tau le atua mo uto. Se tangi mai lali Leona. Tangi mai Leona. Na o Leona pala ai na o neto sanga. O manuia. No fatalo matua o ainga nu male kalesia. Ina i manuia o tō whaiva. Tātou talo. Le atua mamalu. Le atua o le poto ma le mala malama umalawa. E te sila fia mea uma. A wā o le matai saule nā o la ua fio na e fausia ina ile lalulangi ma mea uma. Vivi whai o mātou loto i le neitai au. O na o le ola ma le malosi ua au mai. Leo mātou poto ai e mōli maulo wa lofa malo wanga le nei. I le mae ai o tau mwhainga le whanau o whaiwina i le ne aso. Whaafitai mo ngā luenga whita sa whiangai mai lantou. I tau sanga o mawai. Le ngata o i lantou o le ngā luenga. I le awa watua sa whiangai ma whaiaonga. Le li pule ma le wasenga whaiaonga. O le tāpua inga matua o a inga nu. O le ola whaitatalo o lau e kālesia. Le o mātou fia o li oli i le neitai au. O na o lo lofa mlo wanga le. I le whaingo fie. Ai na mawhai o na whatau nuina. O na o lo lofa mlo wanga le ma lau tau singa i ailanto. Whaafitai le soi fua maua. Tai o le whainga malo o nuu mai kālesia. Le au mawhai ai o na mātou mafuta i le neitai au. Mātou tatalo i lawa fio. Whaamanuia le whaamoemoe o lau whanau i le nei aso. Whaamanuia lau fio i whanau o le a whaawina. I o manuia o lau fio. Pui e lau fio ma whaaloto teleina i lato e whiangai malu i tau o le lalolangi. I a vea i lato ma taitai le lei. O a inga. Nu mai kālesia mo le lumanai. I a lato whinau mo se manuia o le whainga malo ma le atunu. Whaamanuia lau fio i le alipule ma le senga whaiaonga. I le lato ngā luenga whai pēr. Ia wā, le awa wina o tūpuranga ma whanau o le atunu. Ia mau le poto ma le ata mai, ia i lato uma. Whaamanuia i taitai o le whainga malo. Ia manuia lo atunu mo le tangata i le lato o taitainga. Lau e kālesia i le namatawhaioi. Ma le ola whai tatalo o wāse manuia o tūpuranga o le atunu. Mātou tatalo i lawa fio. Whaamanuia i lato uma. Whaamanuia lawa fio i le nei aso. Mea uma mātou te whaia i nei amanuia. I lo walofa malo wanga le lei. Whaamangalo so mātou se. Whaamangalo o mātou wanga salauma. Walatu i lo soafa Jesu Keristo lo mātou ali whaola. Amen. Tai atu lau sunga le whengenga, tu sai male tausanga mo lia ni tai au. Waifo i whanga usu whaiva mana ia. Wa lele wa mapu fo e tua siwi whaiva mansina. O sili fo e tau tai o ngā tai whaile. Ina ua sao mai le awa. O lea wa tuta ai nu mana ia le nei tausanga whale a o. O le tala ma le mau whale atunu, whai mai. O le mai moanga nei le tia o vavau, nā ta whirita i ai le lupe a le tia maari. Ai ta whiri lupe o le tai au. E iai le so ma le wha moe le vasenga wha i wasa i le nei tau sanga. Lea sa ili me sili, ma whi nau sa ilingo le ata mai ma le poto. Lea ua tini pa o le uto. E pei i le whaiva i a tāpalenga.
O fulu ula nā, mali lumana I leo sa moe nei, mātai au, ma ielua. A lea sa a whahaumu te ti wai, le siulangi, le au auna pa ia le atua, le sunga le whaafenga inga taulangi. E mo mori le whaafitai, a o le tātou taulanga osi, e a vae le atua, e tusa ai olo nā alofa whaasoa mai, e iai le tai ao le nei. Leo wa tātou sila whai, ma tātou wheloai le manuia, ina ua sa sala le na namo le alofa le atua, ia I tātou o lana whanau. Au pa ia le tai au mane aso, e tau le tonu le wha moe moe, e ana lasi maota ma tupua o Samoa. Na whai tau lea o te le tau tua o malo, pe te toi tapua e muli o mangu. E le ma tau lau tasi, pe o te whai tau I le vai tau o lua e pe I le whetalenga I le ngātai whale. Le anga I le ai se tau tai nā te tau sofa, le wha lao ma le tai au. O te tautala I pēr ma le whaitete, tu lai fōi ma le whaaloalo. E whai ai masui o le nei lau mua e mese le wasenga whai wasu. O te whaafeira e tuai ma le whaaloalo, I le pa ia o le nei au fia. Sula sunga I le whaafengainga, o le taitai o le sauninga, lau sunga kua toa moloti, o le kālesia CCCAS, sulu o le ola I nua ma se tanga. O le paia lava lea I la inga sa le vi o lo no manu ma whaafale le malu I nuu mana la whanga a wale tua ma lona whingalo. A fiola wa whionga le Conferring o Kvzk Samoa la wa whionga pula li ni ko lau pula. O le paia lava lea le whainga malo a Kvzk Samoa I lona tawhai tōru. Su o le tamaita I la le leo a Kvzk Samoa I tausanga lua afe lua sulma lima. Le tausala la leile tamaitai, Pauliana, angel from heaven, Felice Vitale, o le fonga au tu, o le whanau whaau I nei afef, nei tai au. A fio maila o whionga le whaatonsili, mai whau, Dr. Mary, laua ngai a tau whate, o le whaatonsili lo fisoa aonga. A fio maila o whionga, tamaitai whaipule le suia Kvzk Samoa, I le Conferring I Washington, lau o whionga o I whaatali a mata rarewake. A whio mai lau o whionga le maru le whale la taua, lau o whionga whaivae Alex Yuri Karinet o le sui o le committees ko sipi o Amerika Samoa. A whio mai lau o whionga le sui president o le PTA Malosia Leone High School o le sui lava leo le whaalapu tonga mātua ma whaia onga a Leone High School. A whiwhio tupu matamali, ai mese to oli le atinu. Le mamalu le au wala aulia, le mamalu a inga whaia onga ma le laumua, ai mese le vasenga whai waso o le neitau sanga. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama. O le neitemi o te whaafeilo ai tuai, le uruai to o le nei tai au. Iei le taafi ua lausi te fia le mamalu ma le pai o le au fia. Se tasi foi o ta maa, ua tusi lima iei la tinu, I le nei foi vaitau, ia wale ta ina o si tatu malo. E ia tia u le ava ma le whaaloalo e tau wai, ma la ua tuai ma le whaaloalo I le ua whionga pula alii ni ko lau pula le Conferring o Kvzk Samoa, mo lau saunonga whaapatua. Aman mole se pati mai, a whailewa I nana whionga. O lea ua mapu ina fōa alii, o le tara le lei le osi tautaulanga, sa si tia I luma o le atua. E pe ona sauno I ai,
lana au na tofi. Sunga i tai o sauninga. Ia Reverend Kautoa Moluti. Ua se talinga soi foi le nei tai ao. Ina ua poto moli le futi afu tasi. A wale mamalu o matua, a inga, o male au valaulia. E moli mauina le nei aso whapitoa ale whanau. O lea foi ua tātou ale anga whatasi. A wale susu i le sunga i le pule a onga. Whawhautua ma le senga o whai a onga. Malo le tautua, wha malo fo i le onsai. I le awa oina o whanau. O pa ia wha le atunuu ma se wha le malo. E iai le tauwhi. O mai e ona whetala iai le fufonga le tatu waso. Ma e le toi a whea la se upu vai vai ale nei au auna. Le vasenga wha uu o le aonga mawalunga o i tu malo fo ma taua manesio i tu malo fa malo le tau le o mai le tu waso fa uu. Se tangi mai la Leona. Wa tawau na sao le saunoanga al fai au. Se toi fa tai tasi i le la fai tai tai atua le la sa ngulu atu e sa uni e o to. Ya toi tangi mai Leona. Ya nala ka ko ngau sau. Ya wale e muli atu lo fa tai tele lava le veseng fau. Matango fie tele pespesenga nei tai au. Famalo fa ftai. It was wonderful to listen. Ma nai to si fonga malosi. Yeah, le fo le mai to tangi. That's good. Fai mai se vaenga o le vii ale toa onga fa pea. Mai moa I ana falea onga e pe lava o kolisi I le lau mua tele o sineva. Sulu inga I fitu o le langi ma le pupula o le masina. Na leo malu ai le Leona Matalia. Yo to mantua o wingo Leona. Ele o se manu e sona ngai o ya. E file mu e Matalia. Ai ao ina tangi le Leona. Ele ai ese me ngase. Never senga fai uaso. Yo to Matalia I te mi umalava. To alau ai. To alau fa longo. Fili male tua. I me uma e te faia. Ona fa tonu mai lea. O wala. E pe ona ta ua le tanga vai. O le tātou laumua, o lo tātou tutu whatasi, o le tātou malosi anga le nā. Unity is our strength. E mo moli fo I le, ma ua ngā whaktai ma le fionga le matua I a pulu. I le whainga malo. I le vasenga o matua, whai a onga, ai mai se nofo whawhea ngainga ma e kale sio le atunu.
o na o la o tau pito la au, i le tapu e ina o le ola whale anganga ma le ola a o ina al whanau. I whamanuia tele le tua. It is an honor for me to be here. Talo falava, all honored guests, proud parents, dedicated teachers, cherished families, and most especially the Leone High School graduating class of 2025. It brings me great pleasure and pride, joy to stand before you on this momentous occasion. Today is a celebration of not just academic achievement, but a perseverance, unity, and a spirit of the lion that lives within each and every one of you. Your theme, today's achievements were yesterday's impossibilities. That speaks volumes. It reminds us that once seemed out of reach has now become a reality through your commitment, long nights of studying, determination, and belief in yourselves. You have transformed dreams into accomplishment that is something to be proud of. I commend each and every one of you for carrying the lion spirit with honor, strength, and pride. Your school motto, "Unity is our strength," has shown true in your journey. Together, you have lifted one another up, faced challenges as a team, and proven when the community comes together. Let me take a moment to thank the parents, the teachers, and families who have stood beside all of you every step of the way. Your sacrifices, your support, encouragement, build foundation for the success we are witnessing today. As you prepare to take your next steps into the future, I leave you with the words of President Abraham Lincoln. The best way to predict your future is to create it. Let this quote call for you to action. Congratulations again, the Leone High School of 2025. Whaftaitele, ma ia manuia lo tō waso whiawhia. Soifua. Nia to fa marosi mai lo pachi na mo le saunga matimo fiele. Te mo kovan. Nia fa tayatu lo fio mo kovan sili, ya mo fala au fo mo fa na li tayao. At this time, I would like to call on Councillor Fialoa Elisara Vaipai for the recognitions of our valedictorians and salutatorians. Patela vai la sunga sai sai po le fongo le aso mo le avanoa. O le aso le nei o le aso se selenga mo alom fa na sa sawina le o ngamaulunga o Leone. O le aso e tatou te moli mawina I fo o la sunga luenga sa pena twai. Mo le wha o tausanga o mawai. O le wha moe sa wha wao wha po le o tau nuu malmanuia. O pa ia o sa mawhainga. O le ata o to ia wha maene o le tai loto le to e a whēs wha msalanga. A wā lewa mai o na pai o le whanua le fongo le aso. E o na whangatonu maalama mawiri le ifia maina. E tu sau le aunga o tūlai le nei tūlai. E fia wha ilo ma wha alawilo atu, alo ma wha nau wau sia tongi, ma tūlanga ma walunga, o le wasenga whai waso, o le tausanga I lua awhe luasfulu ma lima. O te wha malu lua se fo I le pa ia ma le malu wau fia, o na o le aliliu le ngana wha peritania, a wau lo tausisi lava tatu taimi wha tūlanga ina. Mai popo e loso ina ne isasi lo ne tangata whasawaa e la tātou ngana Samoa. O na whai lea malape le aso whapitoa al whanau. A sasi fo ele ngana whaperitania.
Ia o se masua atu nā. Wai moni lava upu, e poto a tautai. Ia e fo i o na whaale tonu. The National Honor Society is a prestigious organization that recognizes high school students for their academic excellence, leadership, character, and service. It aims to encourage and promote these values among students, providing opportunities for personal growth, community service, and leadership development. Membership in the NHS is highly regarded as it demonstrates the students' commitment to academic achievement and positive contributions to their school and community. Students who are eligible undergo a rigorous and lengthy application process and interviewed by the Taumawhai National Honor Society Board. These students have maintained a cumulative grade point average of 3.5 or higher throughout their 4 years at Leone High School. Ladies and gentlemen, our honored guests, families and friends gathered here today, it is with great pleasure that we announce and recognize all 16 Taumawhai National Honor Society members graduating today. Adrian Mayava, Atele Salavea, Berdine Kunwayu, Farosa Molesi, Yelu Sunia, Javanti Vai, Maria Solomona, Moana Ta'ala, Nadine Tase, Adeline Rogers, Princess Vaonga, Renee Dunstan, Sayonara Paletaonga, Tamara Ifesili, Trinity Angel Soifua, and Waiolani Seanga. Please rise for recognition. Papitai, you may be seated. She is the daughter of Marcus Dunstan and Tiana Trepanier. She was born in Hawaii and moved to American Samoa when she was a year old. She has roots in the villages of Singamonga, Samoa, and Whangatongo, American Samoa, and currently resides in Whangangongo. Shaped by the people and place that raised her, she developed a passion for leadership, justice, and service. She will attend Stanford University in the fall, one of the nation's top universities, where she plans to major in political science and environmental sustainability. With aspirations of becoming a lawyer, she hopes to one day work at the United Nations, advocating for environmental justice, indigenous rights, and sustainable development in the Pacific region. Mr. Marcus Dunstan and Ms. Tiana Trepanier, please rise for recognition. Ladies and gentlemen, our co-salutatorian, Ms. Renee Ajane Dunstan. Thank you. She is the daughter of Lematua Ropi and Fongaina Ta'ala from the villages of Sasupaitea and Manyangi, Samoa, and Poloa, American Samoa. She is a proud member of the Poloa Methodist Church under the spiritual guidance of Reverend Tawa and Taupaolo Waitoni. She plans to join the military and pursue her education when time permits, with a major in criminal justice. She is a member of the 4-H Club, HOSA, Peer Leaders, and the National Honor Society. She dedicates this extraordinary achievement to her parents, siblings, and entire family spanning Samoa, New Zealand, Australia, the United States, and American Samoa. Mr. and Mrs. Ta'ala, please rise for recognition. Ladies and gentlemen, Leone High School's class of 2025 co-salutatorian, Ms. Moana Ta'ala. Patai. She is the daughter of Mr. Lengalo and Mrs. Sulami Ifesili from the village of Wailoa. She began her journey at Pawaia'i Elementary and has grown into a leader shaped by faith, family, and perseverance. She is a proud member of the Yova Irai Assembly of God under the leadership of her spiritual parents, Pastor Aifa and Marlene Tanvasa.
She will join the United States Air Force and pursue her education as well. She plans to give back to her family, especially her parents, for the many sacrifices they have made for her. She dedicates this remarkable achievement to her late grandmother, Tu Manu Fuimono, whose love and memory remain a guiding light in her life, and her grandfather, Fetawi, who is cheering her on from the big island of Savai'i. Mr. and Mrs. Laifesili, please rise for recognition. Ladies and gentlemen, Leone High School's class of 2025 co-valedictorian, Ms. Tamara Antoinette Laifesili. Okay. She is the daughter of Mr. Fangoatua Dorian and Dr. Roxanne Suava Salavea, and Mr. Pule Ava and Ana Salavea and Esther Suava from the villages of Leone, Aua, and Masifau. She is a proud member of the CCCAS Siona Limonga Paia Church under the guidance of her spiritual parents, Reverend Yese and Doris Favaonga. She is a member of the Siona Choir, Youth, and Sunday School. She is the reigning Miss Taumawhai, student body treasurer, a member of the Taumawhai National Honor Society, 4-H Club, HOSA, JSA, Close Up, and Interact Club. Her future plans are to earn a degree in civil engineering and use her degree to serve in the U.S. Air Force. Will the parents please rise for recognition? That's time. Ladies and gentlemen, Leone High School's class of 2025 co-valedictorian, Ms. Atele Oloataua Nafoa Ifua Eleatua Taufanua Salavea. She is a proud descendant of the Vaonga, Lotu, Pio, and Tauiliili families from the village of Leone. She is the great-granddaughter of Paleso'o Pio, Onosai, and Malefua Mai Vaonga, including Whengawiai and Elisaya, as well as the granddaughter of Mose Pio and Lupe Vaonga. Her family has always been a source of love, grounding her with deep connections to her heritage. She is grateful for the love and guidance from her aunties, Tulengalotu, Benewesa, and Uncle Toitu Tauiliili, who have nurtured her throughout her whole life, despite the absence of her biological parents. She holds a deep appreciation for the strong role played by her aunties Taleni Vaonga, Angelica and Antonina Tauiliili, Fuatapu Alaimalo, and Rachel Vaonga, her uncles Fa'aloa and Vaya Vaonga, Jermaine and Philip Tauiliili, and her siblings. They've all helped shape her path and identity into becoming the person she is today. She will be attending ASCC in the fall as the next stepping stone in furthering her education. Her goal is to rise as a symbol of change, hope, and determination. She stands as a strong young woman molded and shaped by hardship and the courage to fight for what is right. Her journey is not her own, but a continuation of a legacy and the start of a new era, a new beginning. Miss Angelica Tauiliili and her aunties, please rise for recognition. Ladies and gentlemen, Leone High School's class of 2025 co-valedictorian, Miss Princess Valentine Saufaitoa Vaonga. Of time. We are extremely honored to recognize the top-ranked students of the class of 2025. They have consistently demonstrated and maintained the highest academic standings throughout their high school journey, excelling in all the classes they have taken since their freshman year, truly embodying leadership, service, and integrity. Their commitment to excellence has earned them well-deserved recognition and continues to serve as an inspiration to our entire student body and Leone High School community. I will call them in the specific order of their ranks. Please rise when I call your name. Tamara Antoinette Laifesili. Atele Salavea.
Princess Valentine Vaonga. Renee Dunson. Moana Ta'ala. For Rosa Molesi. Javanti Vai. Adrian J. Mayava. Waiolani Seanga. Adeline Rogers. Maria Solomona. Mark Tanuvasa. Trinity Angel Soifua. Ladies and gentlemen, our top 10 students of the graduating class of 2025. Fatai, Alalailan. Fatai Bolo Avanoa, Famanu Atu Letua, Itopa Ia Mamamalu wa Fio Mai, Ilene Tayao, Wamawalunga Ile Fatboy Moy Alfanau. Famanu Atu Yalum Fanau, and Vasenga Fau. Go with God and good luck in all your future endeavors. Inavasele Tawai, Fatai. Ka mole lava le afia to e tal sanga atu lava tato whanau mapu ie leo mai pito lea a mole ta aufi se mai a le tato sauninga mano whaararo. I have the distinct honor of introducing our keynote speaker for today. A young woman who is as unique as she is impactful, elegantly poised, extremely talented, fiercely passionate, and deeply grounded. Our island community has come to admire her not just for her grace and beauty, but for her heartfelt compassion. A proud Teine Catholico and devoted member of the Fatuainga Parish, her purpose shines through her work in mental health advocacy and youth empowerment. Over the past year, she's become a beloved ambassador, genuinely passionate, poised under pressure, and eloquent in both speech and presence. With a heart for our youth, she dedicated her reign to spotlighting mental health, mental wellness, opening spaces for conversations, understanding, and hope among young people facing challenges. Please join me in celebrating the woman with the voice of an angel who has captured all of our hearts, Miss American Samoa 2024-2025, the lovely Pollyanna Angel Felice Vitale. A fati upu o le tui whawhau o Samoa malana tia vavau o na whaapea lea. E lo loto le moana wa i loa ala o ia. E filita i le vao e tu mau le mamalu a tu tia o tupu. O i longa fo i fetu o fo launga. Tu la i nei tae au malo whae tete. Whaatalo whaatuai le mamalu o sao nei. I ona tūlanga whaalupe, tūlou, o taupa ia mo tau mamalu. O le a leo o iais whaamatalanga le au auna. Ina me ane o le a toa, o na avea lea, malape o le tātou mawhitanga. O la ui loa i le laungua nei Leone e whai mai e tutupu atu ai ta mai te sili o na lei. O te sao lea? Sei faali mai ala tau le lei. Mi. Patia. Lua pati lionga. Asta. Aua fo e tau vavave. Lua pati lionga. Koe sau kasi e wha leo kele e wha long mai oi ka funga. Lua pati lionga. Ese ma tau le lei. Sa o ala tala lea. Thank you for choosing me as your keynote speaker today. It truly means the world to me.
And though I have passed on the honor just 2 nights ago to our new, beautiful Tausala Tafoi, my heart of service for you, the youth of American Samoa, will always remain. So thank you. Today is a day of joy. It is a day of reflection, a day of transformation, but above all, today is a day of celebration. Please make some noise for yourself. As I stand here and I look out to the graduating class, I see a bright sea of bright faces filled with pride, hope, and a whole lot of excitement to get out of here. But most importantly, I see the future of American Samoa. As I reflect on what this moment means, I am reminded of the theme of your ceremony today. Today's accomplishments were yesterday's impossibilities. And what a powerful truth that is. Think back to your very first day of high school. You're fresh out of the 8th grade. You're excited to get to high school. You think it's going to be what it looks like on the movies. Some of you may have felt nervous, excited that you'll get to continue on the journey with your friends from the 8th grade. And here you are, 4 years later, in your cap and gown, surrounded by the people, your loved ones, who have been pillars of support for you on this journey. Thank you, parents. Thank you, friends. Thank you, families, villages who are here for our children today. What seemed like the impossible has now turned into a milestone that you can all call your own. And the one thing about impossibilities is that they only seem impossible until we prove otherwise. And today, you have done just that. You didn't just make it through. You adapted, you struggled, but you grew. You learned how to lead, to persevere, and to hope when things were uncertain. And you didn't let impossibilities stop you. Resilience is a real accomplishment we celebrate today. There will be jobs that think you're not qualified for, dreams that seem too far-fetched, obstacles that might feel too big to climb, and voices, sometimes even your own, and I'm sure you experienced this within the last 4 years of high school, that whisper, you can't do that, or I can't do it. I'm not good enough. I don't have the resources. I don't come from a rich family. I don't have the support system. But I hope you'll remember this day and this theme, that you have done the impossible. You are now officially a part of the percentage of those who have made it. I hope that you do not take this accomplishment lightly. There are many children across the nation and across the Pacific region who do not get this privilege. There are children all over the world who still fight for the right to education. The world you're about to step into is very complex. It is fast, it is unpredictable, and it's imperfect. But it's also waiting for your ideas, your energy, your vision, your talents, and your leadership. And also your courage to chase the impossible. I will share with you what I wish someone told me at your age, in my cap and gown, when I was just about ready to be catapulted into the world.
I finished off my high school years in the state of Hawaii at James Campbell High School. I was very fortunate and blessed to receive a scholarship to then attend Chaminade University of Honolulu, where I managed to accomplish a bachelor's degree in political science and a minor in English. And what I wish someone had told me at 17, 18, you're about 17, 18, is that right? Yes? Okay. I officially feel old today. I wish someone would have just sat me down and told me, you're going to be okay, and that you are capable, and that you are enough. I come from families just like yours, blue-collar working families, and I believe everyone in this room today, in this gym, worked really hard to see you make it to the finish line. I am a testament that you don't need everything to make it. I was not a straight A student. I was not top 10 of my class. I was a C student. I got a D in PE one time. Like, who gets a D in PE? Yes, it's in my past now. I've healed from it. I can talk about it now. It's okay. But that was the kind of student I was. I did not take education seriously until maybe about junior or senior year of my class. And by the Lord's grace, I don't know how, I made it to university. On the first semester of my freshman year at Chaminade University, I managed to get straight A's and a 4.0. I don't know how I did that. I believe that was all God. The point of my story is that you can do anything you put your mind and your heart to. Apply yourself. Work hard. E manatua tapuainga o tau nuu, o tau ainga, mai kalesia, o tau o pe lenga o ainga. Children are a gift from God. O pe nina ia mai leari. Do not ever take your position in our community and in the Samoan culture lightly. We need you. I need you. You are the future of this place. And I am one proud Samoan woman who is proud in her culture and her identity. But there is no Samoan culture or identity or any of this without you. And I need for you to believe that. Push boundaries. Make mistakes. Learn from them. Try again and dream ridiculous dreams. Dream big. I was never supposed to be Miss American Samoa. But I had dared to dream, and I had dared to answer the call of God over my life. Because when the Lord goes before you, nothing can come against you. Can you all repeat after me? If God before me, nothing is against me. If God before me, nothing is against me. If God before me, who can be against me? If God before me, who can be against me? I want you to say that one more time with belief. And I want you to remember this moment. If God before me, who can be against me? Who can be against me? Who shall you fear? If no one knows you, dear Lord, He adores you. You are strong. You are weak. You are here. You are strong, you are healed, and you are capable. Never forget it. Be curious and be stubborn about your passions. Never stop believing. Never stop dreaming. Because the world changes not because of people who play it safe, but because of people like you and I.
people who dare to make the impossible possible. Graduating class of Leone High School 2025, congratulations. God bless you, and I love you. Ia toi whai mahalusi mai la i le pati sa unaanga ma te mokia. A le whonga whakato nei aso mo tōl whanau. Whanau sa ua tele le whi aua. A watu mo o tōl nitu lau tai au. Whaftai tele lewa i ia te oe le tamaitai la lei. E moni lau moni mau. O le tasi nei a onga e o ato e pit ka meki piko sili na le lei o le tato atu ne o nei o mekisa moa. Ai se umar fa unga ta o atu la i le mānai o na mau. Ai whaftai tele lewa mo lau sau noanga whapitoa ia manai mo li mau foi mo le whanau nei tai au. O taimi nei o te whala awa tuai ma le whaaloalo i lau whionga le whaatonsile o aonga. Ia mo le whaamaunia o anu whanau le vasenga whaiwasa o Leone High School lua afe 2.5. Graduates, please rise. Lau Whionga, Director of Education, my whau, Dr. Mary Lawangaya Taufete. I hereby present to you 113 students of Leone High School who have fulfilled all requirements set forth by the